Okay, now we have what? We have another thing, is linear equation. It's called first order differential equation solved by what? By linear equation. What do you mean by linear equation? Or what do you mean by integral factor? You can see we have maybe in this formula, we change our differential equation to the standard form. This is the standard form. Let me show you or write for you the standard form. The standard form is like that. Y prime plus P of xy equal to something. Maybe something. What do you mean by that? For example, some book or some types, we have like that. X squared y equal to 0 or maybe equal to 6x. You got it here? So you know how's the shape? This is called standard form. Do not forget about that. If your differential equation, if your first order differential equation is not on the standard form, you try to do it. Later on, we have an example I'm going to share with you. This is the first. The second, look at here. He mentioned something important for the students. He says sometimes you can solve this one by separable method. But such example like that, you cannot solve it by separable. Okay? So it means that sometimes you have options to solve by separable or linear, up to you. During the exam, do not ask. Do not say, Mama, shall we solve it by... Because if you say that, means that you gave the way to the others. So careful. Do whatever you can. Do whatever you see is right rule to implement or to apply on it. Now, let me go to the example and do not forget about this part as well. Look, see what's going on here. We have a dx equal to multiply by the impact, or it's called integrating factor, multiply y, integrating factor multiply y to both sides. Maybe as a rule is hard, but as application is very easy. Here's the procedure. Make the standard form, find the integration factor, multiply both by this one, then collect your things like that, then integrate. Okay, so I'm going to apply these 4 steps on this example together. So please be with me, pay attention for the first, the others will be the same. And the next example is the same like this. Bash. So tell me, is on the standard form or not? Hello? Is on the standard form or not? Yes. Good. So we need to find integration factor, IF, or say F. What's the integration factor? Is e to power integral here, or P of x dx. What was the P of x? P of x, it was the coefficient, maybe we have x, we have anything, with y, kawata. If I have anything with y, I'm going to write here. Understood? For example, if I have a 3x or x squared, I'm going to write x squared. You got it here? So in this example, we have only minus 3. And you know integral of minus 3 is equal to what? Huh? Minus 3x and e. Am I right? So this is my integral factor. This is the first step, first step, and the second step. You got it? First step, make the standard. Second step, find the integral factor. Third step, multiply both sides by this. Let me write y prime, okay? Briefly, instead of dy over dx. So y prime minus, you remember that? My equation, it was like that. Y prime minus 3y equal to 0. Do you remember? Good. So now I'm going to multiply both sides
by integral factor. طبعا you know 0 multiply integral factor is 0 again. Clear, dears? Good. Now, what shall I do? What shall I do? I told you we need to collect. How we collect, dears? Write integral factor with y, usually. I told you. Pay attention for that. You remember? So integral factor with y, usually. So you don't need to think about it. Just do it. Clear? Hello? Good. Now I want to find y. So what shall I do? Integrate both sides. By what? Integrate both sides by dx. So you know this one, d with the integral will remove. It remains what? It remains in integral factor with y, and the other side will be c. You got it, dear? Yes. Multiply ka? Era? Amona dozo da stepi duama? Multiply هاوکێشەکەی خۆکە کە یاومە پێ بە شێوی ستاندەر. سەر ستاندەرەکە. هەردوو لە لێکدانکە گە لێرە شتێک هەبووە سفری ناکە. ئەگزامپڵی دوم سفر نییە، شتێکی ڕقەممان هەیە. کاتاڵێم ئەمە زەربی ئێرە، ئەمە زەربی ئێرە و زەربی ئێرە. Times. You got it? ئەو نەدۆزی بۆ لێکدانی هاوکێشە ئەسڵەکە وکە. هاوکێشە ئەسڵەکە ئەمە بوو. نمونەکە. لێکدانی ئەوم کردووە. ستێگەیشی؟ عادی لێکدانیکە ئەڵێم e minus 3x dy by dx. عادی لێکدانیکە ئەڵێم 3e to power minus 3xy لێکدانی صفر. Now you got it? Good. What else? Stepi چوارم. بعدم stepi چوارم بستم. اینتیگرالی هەردوو لا وەرەگرم. کۆلێکت یەکەم کۆلێکت. بەڵێ ئەمەیانە فەرمی. کۆلێکت یەکەم. اینتیگرال فاکتەرەکە لەگەڵ وایە دابنێ. جا هەرچی بوو. باشە؟ بیر نەچێت دی لەسەر dx لە دەرێ دانی. ستێپی پێنج چی یەکەم؟ ئینتیگرال بۆ هەردوو لا لابم. ئەمە نامێنێ، ئەمە ڕێگێتە خوارێ. مقابلی ئەو بر. تێگەیشی؟ باش. نەفەرێک ئێوە جوانی کە ئەڵێ وای بەتەنیا دانێ وایە کاتە چەند؟ c over e minus 3x خۆش دەزانی ئەو ماینەسێ بێتە سەرێ ئەوە حەلەکەتەوە سۆلیوشنەکەت. کلیر؟ تێنەگەیشی لە سا 20 c. بەس ئەگەر ئێمە کۆنتراکتێکمانەیە لەگەڵ ستودنتە بە ڕیکۆردەکەم بۆستێنم. Good. So I'm going to solve the example. 20% is enough for me. لەسا 20 تێکیش بێتی بەسە بۆم لە ئەگزامپڵ یەکەم. بۆ چونکە دووبارە ئەبێتەوە ئەگزامپڵی دوو. ئەبێتە 40 or 60. Then later you need to fix it in your home, at home. Sit and try to solve it. Look at the example. The same example. Why? Hello? But a little bit different. What's the difference? Not 0 is equal to 6. Why? Yellow. Second. Again. First step. ساعتها تبي لما لقلم بي. Standard form. هذه بينسبهم. باشا كاكا محمد. We check that one. Second. Integral factor. E to power. Where's minus 3 dx. Am I right? E to power minus 3. Number 3, third step. Multiply both sides. What else? You got it now?
We multiply the equation. Who? From right to left. Clear, Kaka? Good. Then, what was number 4? Tell me. Collecting. Do you remember collecting? Dekatachi? Tell me, Kaka Muhammad. Yes. Collectaga Chiaga? Integral factor and y. So e minus 3x and y. Amber itself. Integral both sides, Kaka Jan. Number 5. Integral. Basha. With my integral here, Chiagat. Basha Jamaat. Left side will be what? يعني ما هيك ساعتي أما لا أبغى 4 درجة ولا قدر أنا بس بنوسي. I just left تاكا بنوسره وطا. هل integral factor واكا بنوسره الأخيرة لستفيد بنجا طا. Amber 6 يتا open أبي. So integral e to power minus 3x dx أكاتا كان hat d hat. دائما usually is equal to itself. 1 yeah. Am I right? Plus c. But we need something. Derivative of hat should be here. Derivative of hat aka minus 3. So I want a minus 3. Am I right? 1 over minus 3. So what did I get? I got that e to power minus 3x y minus 2 e to power minus 3x plus c. Clear? Then kabra joani kak. Wani kak yeja? Divide it here. That's what joani ama. Why? So it will be what? Over a cushion. Bring it to, yes. Here? 9. Okay, 9. 9.5. Yes. The same question. 9 and 9.5. هر time إذا اشتغل ليش كان موي. You got it here? هسا كان أسانة من عملنا أسان ترى. So let me go to the next step and please you try to solve for me, huh? The same. Oh solution كذا. يلا. يلا دي شي بكم؟ ستاندر why no why بتواني بخوي شون بي ابي y prime px ها فرقي هي y equal to نخشيك f of x ليرة y prime شتي لقلايا so we need to divide done and here's our standard form again. What is standard form? Y prime minus 4 over xy. Am I right? X to power 5 e to power x. Esta ama standard form. Do you agree with me or not? Good. So, where is integral factor? Mazor asantra. Ha? E to power birina çi? Minus 4 over x dx. لسر ایکا انتگرال به پی dx. So is equal to what کاکا باور? Equal to what? او فورقات داری. Is equal to what? Ln of x. ونیا? So equal to e to power minus 4 ln of x. Okay. چی بکنیم باید ایلو ایه نجات من بیا؟ ln مانه؟ How? پله ناکید. Am I right? بام بوكسو وبكم عين ضليان ضعيفة وايا نايزاني بينوسا توانكا the exponent will be reduced to come لن شي أقاد
تواندا ئەگرێ ئەشوان توانیش سەرخە. Why we do like that? Because we need to eliminate. ئێستا ئەتوانم eliminate کەم. ساڵگە دوات چەند ئاسان بوو لێی پێشوە ئاسانترشە. So integral factor x to power minus 4. اینجا چیەکەین third step یاڵا کاکە حەمدی چی بکەین؟ هاوکێشەکەمە نووسمەوە نازانم کێشەکەم بردی بوو لە چی؟ ئەوە بووە چکە ستاندەرد فۆرمەکان نووسمەوە وایە minus 4 over x multiply چیەکەین؟ integral factorەکە Am I right? باش وتم لەم بەر چی بنووسە؟ وتم دەستکاری هیچکە؟ چی بنووسە؟ کلێر ئاسانە زۆر integral factorەکە بنووسەوە کە دۆزیتە تۆ multiply y ئەی لەم بەر چی بنووسم؟ ئەمە تۆزێ چاک بکە clear بنچینەیەکسان نەتوان کۆکەینە the bases are equal we are going to exponent کاتە وەکوە ئەمەم هەبێ x5 over x4 خۆ تەزانی چی لێت okay now چی بکەین اینجا ستێپی دوای ئەو 5 و 6 نازام چەنە دووبارەیە تر ئەمە ئەڕوا پێم وتی وتم ئەمە با دەرەجە وەرگری سێ چوارێ وەرگری right ئەمان ئینتیگرەڵ ئەمە چۆن حەلکەین ئەو ئینتیگرەڵ چۆن حەلکەین ئەمە بیرچوبێتەوە قەینە ئەچێت تا ئێرە بێ بزانی ها UDV ئافرم بە تێبڵەرەکەش ئەکرێ تێبڵەرەکەتان بیرە so x minus 4y equal to x e to power x minus x plus c ئەو چۆنم کرد کاکە جەماعەت ئەوانەی بیریان چۆتەوە ئەم ئینتیگرەڵە کاڵین x e to power x dx ئەتوانم بیکەم بە UDV نەخشەیەکیان ئەلێرا دانیان بە ئینتیگرەڵ نەخشەیەکیان ئەلێرە بە ئینتیگرەڵ ئەمە x ئەوە e to power x کامیان لە لێف دانێم ئەوانەی کە ئەچن بە 0 وایە so derivative فی x 1 derivative فی 1 0 ئینتیگرەڵی ئێرە ژۆک و خۆیەتی دوای دێین کرۆز یەکەین ئەمە right positive negative کاتە ریزڵتەکەی بە چی x کەڕەتی e to power x minus 1 کەڕەتی e to power x ئەوکو بیرکردنەوە کالکولەسی یەک ئێستا ئەوە لێ دەستکە تەمام so y equal to what to get the full mark کاکە x to power minus 4 x minus 4 x minus 4 am I right hello ئیترۆ بیەنە سەر خۆتە زانیەکاتە 5 هەتا بە جوانی کابرا بە زۆر حەسکا دەرەجە بێنێ یان هەر دەرچێ x to power 5 e to power x minus x to power 4 e to power x plus c x to power 4 ئەوە ریزڵتەکەت وەکو قورسی قورس نییە تەکید بە سوالیتی yes فاکتەرەکە سەرچاو کێتە پرسیارێ بەزگەلەوە بزانم لە کوێی پرسیارەکانم ئەمان هاومۆرکە لەمەوە خزمەتە بەسەر چاوەز بەجارێ ئیشی خۆم تاوەکە ئەمە هاومۆرکە بیکە بە ستاندەر ئەمە ستاندەرەکەی و حەلیکە ئۆکەی ئاسانە یەک سێریکە بزانە چیەکەی بین نەچی و هاومۆرکانە گرنگن وەکو ئەکسەرسایزەکە ستاندەرد فۆرمەکەمان دروست کرد کاکە y prime minus 4xy equal to x e to power x شێکی وا بۆ لای نازە بیرم نەما بەست 5 تا ئەمە ستاندەرەکەی بۆ زانم integral factor دائما ئەکاتە چی ئەکاتە e to power px dx پێکە کامەیە کاکە ئەوەی کە لەگەڵ وایەکەیە بە زاید و بە ناقسە ئەوە p of x باشە کاکە جان coefficient of y هاوکۆلکەی بەردەمەوەی کاتێک سەر نووسم چی
كلير باش ڕقم چوارەکەیەتە دەرەوە ئەمامێنێتەوە وەنیە ئینتیگرەڵی کاتە چی تو هەر واز لە ئی و ڕقمان ئەمە چیم ئی و ڕقم واز دەبێت ئینتیگرەڵ ئاسانەکە بدەزەوە کاتە چی لنی ئەکس کاتە بوو بەچی وایە پرۆپەرتی لنم بەکارهێنا بۆی سافی کەم چکە ناتوان بڵێم وەڵا ئەوە ئەڕوا ناقسەن چوار ئەکس نامێنێتەوە غەڵەتە ئۆکەی سۆ ئەوم ئاوا لێ کرد ئێستا ئەڕوات کە هیچ شتێ نەما تەنها یەک لن و یەک ئی هەبوو ئەڕۆن کانسڵە بنەوە چکە لنان in they are inverse to each other inverse یەکن تا ئەوە بۆ شێ دۆزیم کەسن پرسیار جەماعەت شتێک وازەح نەبێ شتێکتان نەزانین لە کاڵکڵەسیەکە بیەنەوە بەسەر چاو پرسیارکەن لە هاوڕێکەتان لە من so I will be available for you every time but please do not hesitate to ask but please today or this week I gave you at least 3 methods at least سێ دانم پێوتی وایە so please you need practice next week I'm waiting for you after the class to ask me many things